Honorable, your friend is Sticky the Superstar. Me na me hwe Kama Studios so. Honorable, your friend say. Adwoa Sarfo. Na matete say say ntokwa bi koso between wo ene the New Patriotic Party. Honorable na e ba ne sen. Omanfo ni bu afu Adwoa Sarfo. Oh, Honorable. Yes, we ni Professor Oquaye Junior. Say the mo da femfo mani gidigidi pa adan yes, one mama the New Patriotic Party elusu the 2024 election. National Campaign Manager MPP 40 me frɛ no Adwoa na mudi ni di wachi no vote na ekofom no. Emi wanwa. Yes, we dey wo ka che Crystal Sarfo say e bomo nto aba efise the New Patriotic Party omani Ghana fo ani ni yi. Basi ye hwe mu so Honorable. Wo so woni party empanifo no bi ehwebom wa bra na election ekoso. Egu party na ni mu ase se do me kwa benya. We bia na nam so Ghana focus da bi Honorable. Yes, wo ompeso was wotimi ja ompeso was kwotena abrochi na wogigi wani na woni wo ba mu twi benz na dade. Wa bra do me kwa benya busua. Omo na mu aho chirim. Honorable njiremu ni sen. Re. Yes, ni ni die se no. Yemfa ni die man. Manye bi kura wo mpeso ya no so no. Maye momra hye bedwani for 3 terms. Ebi nsi da. That is a wuchimu a Honorable Oquaye Junior ene bo pa ma ye bo hu no ho. Sa propaganda na omode call say Adwoa do me kwa benyafo bu afu no ye mpe no no. They sat within MPP delegates ni mu and took that decision say delegates ye bu afu. Oh, MPP ni wana bo. Delegates ni omone over 178,000 votes na egu do me kwa benya no. Honorable Gafra wate. Na me nua so me push over sao. Yes, we say the wuchi chesi kapa amazisi the New Patriotic Party is the fire more left and right, left and right, left and right. Yay, I'm sorry. Na asma ban Honorable wate. Yeah. Yes, credit Japan. Ya bought $80 million. What ya na want ye? Yes, one year nas. Gidi pa abrushi mu ya boneka. Femfram. Meeting baby o. Ene say the nay there is more concession is cow. Enti Brono bes na master free. Do me kwa benya. Ai de nyame ase kam junction kan ho de. Na Honorable ene me second with the nyabotre na me nche metifo na me mo hu enema ekoso we media ne so. Abujan for mo kwa ba Kama Studios ha a platform where you gigi wani asan ma entertainment news with good news. Afi me for mo ransem no abusan there is a fight going on between the New Patriotic Party and Sarah Adwoa Sarfo. Honorable Sarah Adwoa Sarfo abusan. He was the member of parliament for Dobio Kabenya and then or ye radio tour na nsem o keka no ani susu. Ochiremu the New Patriotic Party say ono Sarah Adwoa Sarfo na ama omolusu 2024 election e Dobio Kabenya na at the same time nationwide. If you say ni su ni ne baby ana oye no na Ghana fo ani nje ho ene afede or pour out the frustration and the anger on the New Patriotic Party afede obi bi ensem bi so a enam so e ma eye omutimi lusu election no chemu a ilevi abana busia wanto bi ntimu a mochemu se Honorable na ye twen se o meto na ka aba no so no se wono day na no omoye gidigidi ne de obae nemum during the election day she didn't come mame va mo ensem ni na mu na yenkom deep eye ene Sarah Adwoa Sarfo ekoye wuntumi radio abusia akwa have conversation. That was where she started and afi otoaso edikoye shira FM ni Peace FM na that day wakika say me o different platforms so which mu say Honorable Adwoa lie say dem no ka say Honorable bu ofukra Honorable say debi ade the New Patriotic Party ne ye no wo man mu no ni nje omogura ni ma say obi na ni matwitwi form see afi omuyi nanim moja haye mo so what I say MNC wanna pour out the frustration, the anger, the celebration, the demeanor. My uncle Honorable nsem okeka e movement TV video no wa. Nyabotre na jebere hwe ni na si nya. Die ntia abusua ene Sarah Adwoa Sarfo ibuofu no ho a ene de all bash the New Patriotic Party no. We woni hwe domi kwa benya eye MPP 4 seat o eye dia o ide mi hu ni say eye NDC seat da obi te so obi eye dia o ntia wo se ye hwe ne ye pe asembika ne ye nkofa ye kunya no ensam refi na obi a wakoko na wakodi nkuguo sei o de be hwe me no baby oti bia no he should bow his head down in shame. Ayenum guasie kese na wakofa de abre party no ene na busua domi kwa benya me oba besia magina ko ano baako mienu emne prensa so ni nyina no bidi nkunim akese yesi to atwere be mabo
Bema kentin kan wa betira kese we di oba o NDC fo nso di oba e ko gina akun anim na makodi nkuku a me na me ti me baabi a samre no musi Adwoa Sarfo ye mpe no omafo ni bu afu Adwoa Sarfo aye unpopular ye de ne ko gina campaign kura so a ye vote ne kura be kofom emra Dr. Baumia kura mama kwanya semi medi national campaign mu no national campaign manager MPP 40 me frɛ no Adwoa na mudi ni di wachi no vote na ekofom no afi di Adwoa koro na wa ye unpopular no ono na ko begina simpie so wo domi kwa benya anke ebedi nkunu. What kind of logic is that? No, yes, so I'm a party ni attractive to the people of Domi What kind of logic is that? Time a party ni here on one ma Domi kwa benya for hewa ye hu MP or TikTok so na or sa enum ye yinti enkrofo bu afu tu no MP ankoto aba no. That no your first reason omukasa wo na wa ye. Say ya kan gu me. Ama party nanko. The second reason is say o papa asore na wo Domi kwa benya ho no enipa wo mbebere ti bebrebe afi bi ombeto aba Adwoa Sarfo aka che ne papa asore fo ne say momo mbeto aba nti omo so omo ma mbeto aba hwe ni edi kan ohun Domi kwa benya obi bia ye de sa mpesua ne be hye won sase kogina kon anim e wa MPP mu wo be ye won ho say e MPP stronghold me daw ma now me ye campaign ma nyew nyemeye bia no dia kokokora kokogina ho a ye beto dia ama no why a terrible greatest mistake of your life because me no me kogina pinsie nanim na me kogina akon nanim no ye the strategy na call you ye the planning na call you baby wo empesua ne so 2016 ena ye kwate ye fi Madina constituency ho beka aboko bi adenkre bi seseme boy baby Ashasi University woni nyina na ye de beka ho kane no na ho no ne predominantly natives na ewo ho no neti ho ye nkranfo ene yenuanom Voltarians ene neti ho ene wotena se ka sesa bia ne so ho no omo nto ma intime nko ho a the dynamics na sesa esan se taifa ye chok tu pasase ato taifa asase bi ani ho awokoto wo ba Domi ebi ni ho ha cho obi asisi dan inti wo hwa mmebuno a esisi so a omo pedan esi nyina no ho na asase akopie they are all moving into the dynamics e wo ho esesa won tena se nye we mu nyinara ma sorry for no a emeto ye no ma sorry for no I'm sorry ya no ma beto hwe omukọ fa meni akurugu picture bi be circulate ye na di omu di matem Domi kwa benya se maame na ba me papa convention me ka na me kama o mate ase Domi kwa benya MPP fo se Crystal Sarfo ye ya sorry o enye political party na me corporate MP no asori dan bi ani ho no mo a menwram mi go veil no makura masalachi na makoye me campaign na mabompa ni meja ne wose meja me call Makers House me call Israel King of Jews me nya church member me free ho a etoda meduro ye se NDC ni na bako etoda me free ho no so ye se me free ho pe ma me ne so ye den ba Christo Asafo sorry no ya sorry NDC ni ba be kana se mo betie MPP ni nso wa ma wo tu ene wo fie mpa so anya wo de no wan tutu nan no wan kɔ wo mo so a esi dai na wo beka che me se me Adwoa Sarfo na ma mo wan win mun bi se Oquaye se okom papa sorry ho da na wa ma ho wa si ho da bisa ne se oba me papa ho da wa ma Christo wa si Christo Sarfo church ya what 3 branches na wo ho wan si mu bi da akurugu ba ho 3 times ansa ne yeto aba na osi ho no ma ne aka se Adwoa Sarfo ye MPP ni na sorry mpanyifo no mapam no opi oba bia o mo je no CPP bo mba je no sani ameme ko ba bia akosere ye no ye bie promo obia esi dan na wo kofa edi ba to wo se enu ti Adwoa Sarfo edi akurugu nto ono na sponsor akurugu na me sponsorship bia ka me fa sponsor me no bia send a message you see she paid it's alleged that she paid people not to vote during the 2024 general election ezo kra call to the sense that we are losing bonus mira say microphone ko to mira wujidi maybe sir I mean ho sika yes ya wo hwa me pe life yes we are losing bonus eni ntade pa hye I see na me dia akoye se wo bi nlusu hwe
Woman didn't constituency. Billboards say what constituency no more. You did Michael Oquaye Jr. picture boss and then Dr. Baumia. I me billboard. Oh, sir. So see me boa on my out to Mecca. E be ye me papa sorry, ye be ye convention billboards are ye tuaka. Okay. Or the photo ni Dr. Baumia. Ada na man kaso won kwatete. Okay. Na ka Oquaye yi se okorenti anase ono ye ne billboard no de asisi wa calculate hu eka eno nya contribution. Mumbisa director of operations for Dr. Baumia campaign. Honorable Archibald Mumbisa no. Say ma t-shirts any posters are me boys ko ball won pesuane so e the boy. Oba no mate. Oba no mate. And I'm saying na mote no say adwan crofo na ebo no. Enye kwankro na na nyina ye pese ye bebatu mi mu. Nti so okwen kwafo nkwa na ebo. Edumre bi omo say me manim na me old posters na ebo constituency nim no. E confusing crofo. E me ebo pa, e me yi me pictures in free ho. Hwe obi ani won mo wie elections are otete posters so nsuo to na e wa wait on air wa inti Baumia ye across the nation ye bekwa akotete ye ntete me say abrantie e bo pa me yiyi ni nyina emfa me ho me billboard me dia maw posters ye abo t-shirts me dia ma me nkofo mo ye adwuma ye nya odan biom ye se to eto a esi be ma bo me say wa gu ne ho ani ase egu party na ni ase say do me kwa benya me win with 30,000 votes wakoto atwene dia check we are also bomb me so bo but na crofo expectation is say would bibia beton chain send a war do send a work no what's fam for in the interest of the party now na crofo kasa so that people will vote for the party but they didn't see you yes why I attended party event behind the constituency now rather no now wonam I want Dr. Baumia campaign right yes you need the no you fa need the man ye bi kra won pesuane so no my mumra she bedwani for 3 terms. Ebi si da. Professor Michael Oquaye ko 2. Kanene ne Madina ne bom. Me friend Madina constituency. Your friend saying Aboko Madina. MP no refiniding. And obi onu so di 2 terms. Professor Michael Oquaye di 2. Me pe na me call nem prince na so. Na what him pesuane so. Wachitafo ne do aye gusu aye do me ka de nyame anumunyam sa propaganda na omode ko ese Adwoa do me kwa benyafo bu afu no ye mpe no they sat within MPP delegates ni mu and took that decision say delegates ye bu afu delegates no money over 178,000 votes na egu do me kwa benya no and the results have proven to them say mo ye mo general conclusion say Adwoa ye bu afu no and then miss baby me si biara me call do me market na wa bopa MPP fu ankasa baby me du ya me wie ibadwuma me kono e na ode ne nkofo kogu fa si ye nhuro me ene ye huro me no twae ne daga na web do me market fu huro na ye hu social media so no it was orchestrated na mo ye we nyina meti me ba bi nso a me fa me hwene me hyehyɛ mo asemu mu bi sa mo se hwan ne ba me na se be ka kyerɛ me se me meboa wo mo program ba ku bi na me ye se me fa ase me dru ase de ne bo mo bo me boje me so yi abrante etuo na ne bu afu nanu ya na ye ntimi declare do me kwa benya results ene ye frɛ meeting ba bi o ena campaign manager e frɛ ye ono abo pare ansa me ame maame chief of staff kra to kra sa Adwoa me sra meeting me pese ukobi ena me mpanyifo a afra me ne me kasa na me kwotena meeting yase yate wa na Oquaye Junior baaye na general secretary ka ho John Boadu former general secretary me papa Macmenu pacho baby a obi a me chia abrantie ba betina meeting na se a o sese me wo meeting ni mu a o mu ntimi nya meeting because o ntimi ne me ntina faako enye meeting Oquaye Junior na me nua me so me nye push over sao oye na me ka che ne se hwe emremu kra no me my 23 years at the bar we am junior at the bar and enya wu nti na me meeting na se I was called for that meeting inti wu nti me ne ntina se dia and ye wu mo nso sorry and a general ne John Boadu mu ne yi ni omu ani ni pie ye so omu kodwo ne bo se den omu kokan afi ye te wa no no asa betina mu
It's your point I make catch them say, de biano, or be catch them say, me ye campaign or what. Na mo GD. Me din ketwa ya ye mi ansa na ye wo dan ketwa mu kura bra yi nkom ohun ni enti a me tena mu bi hwe do me kwa benya wa mre wo ho ase a wo be ko 100 times wo be we I'm saying it on authority because in crofo no nya usika no wo mu peo obi ade ne ho e cosmopolitan obi a ne onye na dwuma kura no ti hwe taifa ho no e ya santefo kwawufuo wa na pa adwuma se wo mo ne business obi a ye businessman and a businesswoman it you ko ho na ko peja wa beti e na me ye his excellency e na me ye nwa aba e na Adwoa ne papa nko school e na ne papa no edo afuo nti obi a ne papa ye professor e ne obi a ne papa edo afuo why no come na she bedwam this is the dirty campaign na wo ye wo ho why na beto ama campaign o dom kwa benya and the Domuka Binyasimi, and why did Apostle is what can ask them no cotton coronation who you row. And for now would or donna woman and I don't watch a charm mount for dear to be our agents to Apostle. Ambassador Michael Queen, a cancer answering we. Quite recordings were primary, so do not want some fool say ya no wakeka. No, I can't you or no papa your professor or no papa echo school do it today where did be paying into young farmer me papa team room and a ward door and one call school if you had the sample from you know my bar why not then baby I can't say which I was sorry for my to aba I'm just sure for some okay near sum to one sum no fanny dia mana I sorry ni bia nkoto ma we are sure for asama walking now one am sure and the constituency what they quite say we a janon battle abusia nche ye de nko no be wie but unye ntwa odro no ya bomode na twa star 256 star 4 hash star but okansa okaye o si ye dodo ye sei na ye kra ya nto a obewini afa si den na de to so say me nkrofo an 20 na wan wini se sa na mo na constituency 2000 kra ye nu constituency ntend de mu nyu dawo ana na say kuro ne ye chechire ye omo na chechire kuro no ndudu professor and the constituency no emu nyu obi o ye nsan dwuma bia wo taifa kuro ni so bia cause me papa dwuma na wo ye na ne ko wini ba no taifa no sha ase o okay ni o ye nsan dwuma bia wo taifa bia fa me papa nsem akonyina wo ka sei kire wo mo beto ai ye nsan kobo eye the interviewer and 2 minutes long on eye Peace FM eko have ye wa bra na busia o cheche nsemu na that was a part of it me try am say me the in the video no na what and some air training or the media space no so say be ya kojino baby no bi ka bia so benya bi aka ene dey say Adwoa Sarfo no we radio to explaining yourself say the ntro mo twa to no so e do so bebre an enye ba konye mi no nye na enye nsu enye nkonye nye adio wotwe e do so eno ene nam so ene onabo onam so agi say wonam eno chichire nsem no mu me ma anye sei I was say I'm afraid onabo party headquarters na omotimi kan onabo dan ko so na bodwa lie na bosi party na ni ye omo yini si nche there was a certain time ukara mbo pa ma delegate omo do me kwa benya tro betia no ekeka nsem bebre go ni ho fi omo se go no pa kra ho fi eno enenam so onabo ene onama oye radio tour na okeka ne boso ase Karma Studios. If this is your first time, kindly join us on all the media platforms. Bit my follow on Facebook at Salif Abdono, follow on TikTok or Karma Studios. YouTube so subscribe to YouTube platforms. So there be any update, maybe somewhere I see. Na my phone see na da for news be be be